Trinadapi Sunichena Turadiva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadari Hare Nama Hare Nama Hare Nama Vakivalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyata Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repite por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, this is the first time I am coming to Santiago for Janmāṣṭamī. Esta es la primera vez que vengo a Santiago para Janmāṣṭamī. With your blessings and permission, Con sus bendiciones y permiso, I would like to come every year for Janmāṣṭamī. me gustaría venir cada año para Janmāṣṭamī. Santiago is my favorite city in the whole world. Santiago es mi ciudad preferida en el mundo entero. The devotees here are very, very nice. Los devotos aquí son muy buenos. You are very loving. Ustedes son muy amorosos. That's why I want to come twice a year. Es por esto que quiero venir 2 veces al año. Gaur Purnima and now Janmāṣṭamī. Gaura Purnima y Janmāṣṭamī. So I need you to bless me. Así que yo necesito que ustedes me den sus bendiciones. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya, he wants the world to hear Krishna Katha. Así que el Señor Chaitanya quiere que todo el mundo escuche Krishna Katha. There are 2 kinds of Krishna Katha. Hay 2 tipos de Krishna Katha. Words spoken by Krishna, Palabras habladas por Krishna, such as Bhagavad Gita, tales como el Bhagavad Gita, and words spoken about Krishna, y palabras habladas acerca de Krishna, such as Srimad Bhagavatam. tales como el Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita is the preliminary science, Bhagavad Gita es la ciencia preliminar, the science of God. la ciencia de Dios. And once one understands the position of Krishna, Y cuando uno entiende la posición de Krishna, once one understands that Krishna is God, entonces cuando uno entiende que Krishna es Dios, not only God, no solamente Dios, the God of all other gods, el Dios de todos los demás otros dioses, the ultimate God, el Dios último, the original God, el Dios original, one without a second. uno sin segundo. Once one understands that clearly Cuando uno entiende esto claramente, by studying Bhagavad Gita, por estudiar el Bhagavad Gita, then one should proceed to Srimad Bhagavatam, entonces uno puede proceder hacia el Srimad Bhagavatam. because it is in Srimad Bhagavatam Porque es en el Srimad Bhagavatam that one will read about Krishna's pastimes, porque es en el Srimad Bhagavatam que uno va a leer acerca de los pasatiempos de Krishna, his activities. sus actividades. There is a very powerful verse in Bhagavad Gita. Hay un verso muy poderoso en el Bhagavad Gita. Janma karma chame divyam. Janmāṣṭamī chame divyam. That Krishna's birth and activities are transcendental. Que el nacimiento de Krishna y sus actividades son trascendentales.
Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha. And if one can understand Krishna's life and teachings in truth, Si uno puede entender la vida de Krishna y sus enseñanzas en verdad, then one does not have to take birth again in this material world. entonces uno ya no va a tener que tomar otro nacimiento en este mundo material. Just like Santiago is my favorite place in the whole world, Tal como Santiago es el lugar favorito en todo el mundo, there is yet another place far, far greater than Santiago. hay otro lugar muy, muy lejos de Santiago. And that is called Goloka Vrindavan, Y es llamado Goloka Vrindavan, the abode of Krishna. la morada de Krishna. And the goal of this Hare Krishna movement, Y la meta de este movimiento Hare Krishna, all of us should return back to Krishna. todos nosotros deberíamos regresar con Krishna. Who wants to go back to ¿Quién Krishna? quiere ir de vuelta con Krishna? Then chant Hare Krishna. Entonces canten Hare Krishna, No, Mahamantra. Mahamantra. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in the Srimad Bhagavatam, Entonces en el Srimad Bhagavatam, the author, el autor, Vyasadeva, Vyasadeva, takes us step by step nos lleva paso a paso in the first 9 cantos, en los primeros 9 cantos, many chapters. muchos capítulos. He helps us to understand who is Krishna. Él nos ayuda a entender quién es Krishna. We have to understand Krishna in all of his incarnations, Tenemos que entender a Krishna en todas sus encarnaciones, because Krishna has 6 opulences: porque Krishna posee 6 opulencias, all wealth, todo rico, all strength, toda la fuerza, all beauty, toda la belleza, all knowledge, todo el conocimiento, all toda renunciation, la renunciación and all fame. y toda la fama. So Krishna possesses these opulences, Krishna posee estas opulencias and he has them to an unlimited degree. y Krishna tiene estas opulencias en grado ilimitado. Therefore, he is the supreme. No. Entonces, él es la suprema personalidad de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Correcto? If I keep coming every year, twice a year, Si me mantengo viniendo acá 2 veces al año, in 50 years I'll be able to speak in Spanish. en 15 años voy a ser capaz de hablar en español. So it takes 9 cantos to understand what we mean by this word Krishna. Entonces toma 9 cantos para entender el significado de lo que significa Krishna. Krishna means all attractive. Krishna significa todo atractivo. There are, like I said, there were 6 opulences. Como dije, existen 6 opulencias. So we find people in the world, Así que encontramos personas en el mundo they may possess one or more of these que opulences. poseen algunas de estas opulencias. And when we find such a Y person, cuando encontramos tal persona, they are very attractive. ellos son muy atractivos. But Krishna has all the Pero opulences Krishna posee todas las opulencias unlimitedly. de forma ilimitada. Therefore, he is all attractive. Por lo tanto, él es todo atractivo. Therefore, it is unnatural Por lo tanto, no es natural not to love Krishna, no amar a Krishna. because we are attracted to opulences. Porque somos atraídos a las opulencias. Krishna has all of them. Krishna las tiene todas. Not only that, No solamente eso, we should love Krishna nosotros deberíamos amar a Krishna because we are his part and parcel. debido a que somos sus partes y porciones. We come from him. Provenimos de él. Like the sun and the sun ray.
como el sol y los rayos del sol. We are sample rays of Krishna. Somos rayos separados de Krishna. So, by reading Srimad Así que Bhagavatam, por leer el Srimad Bhagavatam, going through the first 9 yendo cantos, a través de los 9 primeros cantos, then one gets to the 10th canto. entonces uno puede ingresar al 10º canto. The 10th canto is the largest of the Srimad Bhagavatam. El 10º canto es el más largo de todos los cantos del Srimad Bhagavatam. 90 chapters 90 capítulos, describing from Krishna's birth up until his disappearance. describiendo desde la aparición de Krishna hasta su desaparición. Krishna appeared on this planet Earth Krishna apareció en este planeta Tierra over 5,000 years ago. hace más de 5.000 años atrás. And this is the date Y esta es la puerta, because it is calculated by the moon. porque es calculado por la luna. So Krishna appeared in Mathura. Así que Krishna apareció en Mathura. And then right after his appearance, Y justo después de su aparición, he was taken to Vrindavan. él fue trasladado a Vrindavan. The first 11 years of his life he spent in Vrindavan. Los primeros 11 años de su vida fueron pasados en Vrindavan. Then he spent a few years in Mathura, Y después pasó algunos años en Mathura. and then the remainder of his time in Dwaraka. Y después permaneció un tiempo en Dwarka. So Krishna's Leela is in these 3 dhams. Así que los lilas de Krishna son realizados, ejecutados en estos 3 dhams. Dhamma means transcendental abode. Dham significa morada trascendental. Before the Bhagavatam 10th canto begins, Antes de que comience el 10º canto del Srimad Bhagavatam, the speaker of Srimad el Bhagavatam, orador del Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami, gives a synopsis of the entire Krishna Leela da una sinopsis del completo del entero Krishna Lila in 11 verses en 11 versos that end the 9th canto. que terminan en el 11º canto. This final chapter of the 9th canto, Este final capítulo del 11º canto, Shukadev gives the entire family lineage of Krishna. Sukadev da un linaje completo de Krishna, de la familia de Krishna. Then he summarizes the entire Krishna Leela. Entonces resume el entero Krishna Lila. So I'd like to speak on those 11 verses. Entonces me gustaría hablar acerca de esos 11 versos. Are you ready to hear? ¿Están listos para escuchar? Then repeat after me. Entonces repitan después de Hare mí. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So the first verse, Shukadeva Goswami, Así que en el primer verso Shukadeva Goswami says the same thing that Krishna says in Bhagavad Gita, dice lo mismo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, that God descends que Krishna desciende, Dios desciende, when the principles of irreligion increase cuando los principios de la irreligión incrementan and the principles of religion decrease. y los principios de la religión decrecen. Then God appears. Entonces Dios aparece. Sometimes people ask, Algunas veces las personas preguntan, right now, the present age, ahora mismo en la era presente, religion is very much decreasing. la religión ha disminuido mucho. Irreligion is increasing daily. La irreligión está incrementando diariamente. Why doesn't God come? ¿Por qué Dios no aparece? The answer is God has come. La respuesta es que Dios ha venido. He has come in the form of the Hare Krishna movement. Él ha venido en la forma del movimiento Hare Krishna. He has come in the form of the Hare Krishna mantra. Él ha venido en la forma del Mahamantra Hare Krishna. So anyone who takes advantage of this movement
Así que quien quiere que tome ventaja de este movimiento, anyone who takes advantage of the Hare Krishna mantra, cualquiera que tome ventaja de este Hare Krishna Mahamantra, they will be saved. ellos serán salvados. I used to be asked all the time. Yo acostumbraba a decir todo el tiempo, I would meet a particular religious cult, yo voy a ser parte de una religión particular. and they would ask me, Y ellos me preguntarían, "Are you saved?" ¿eres salvo? And I say, Y yo diría, yes. sí, I am saved by Prabhupada. yo he sido salvado por Prabhupada, I'm saved by ISKCON. he sido salvado por ISKCON, I am saved by this Hare Krishna Maha Mantra. he sido salvado por este Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. In the next statement, En la siguiente afirmación, Shukadeva Goswami points out, Sukadeva Goswami declara, apunta, what is the real reason that Krishna comes? ¿cuál es la verdadera razón por la cual Krishna viene? Because you cannot force God to come. Porque tú no puedes forzar a Dios a que venga. There's nothing that can make him come. No hay nada que pueda hacerlo él que venga, que descienda. But he comes out of his own sweet will. Pero él viene, desciende únicamente debido a su dulce voluntad. It is a fact. Es un hecho. He comes to take care of irreligion. Es un hecho que él viene a tomar cargo de la irreligión. He comes to establish real religion. Él viene a establecer verdadera religión. He comes to destroy the demons. Él viene a destruir a los demonios. But the real reason he comes Pero la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual él desciende is to associate with his devotees. es para asociarse con sus devotos. And he wants to demonstrate, Y él quiere demostrar give everyone an opportunity que quiere darle a todos una oportunidad to see what it will be like para ver cómo será when you go back home, back to Godhead. cuando tú regresas de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. And by reading this Srimad Y Bhagavatam, por leer este Srimad Bhagavatam, one should become reattracted uno se volverá nuevamente será atraído and want to go back home, back to Godhead. y uno va a regresar de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. When Krishna comes, Cuando Krishna viene, he does so out of compassion, él lo hace debido a su compasión, because the conditioned soul is coming back again and again to this material world. Él viene porque la entidad viviente, condicionada, viene a este mundo una y otra vez. That is called samsara, Esto es llamado samsara, the cycle of repeated birth and death. el reiterado ciclo del nacimiento y la muerte. But Krishna comes Pero Krishna viene to deliver us para liberarnos and stop this cycle of birth and death. y para detener este ciclo del nacimiento y la muerte. Now, as far as the demons, En lo que se refiere a los demonios, the demons are taken care of in their own way. los demonios son tomados de acuerdo a su propia medida, By the arrangement of the material energy, por los arreglos de la energía material. the demons kill themselves. Los demonios se matan a sí mismos. They fight amongst themselves. Ellos luchan entre ellos mismos. But the devotees, Pero los devotos, they come to this material world ellos vienen a este mundo material and they want to advance in Krishna y consciousness. ellos quieren avanzar en conciencia de Krishna. Because the material world has two purposes. Debido a que el mundo material tiene dos propósitos. One is for people who want to fulfill material desires. Uno es para aquellas personas que quieren satisfacer los deseos materiales. So those who want to imitate Krishna, Así que para aquellos que quieren imitar a Krishna, those who want to imitate God, para aquellos que quieren imitar a Dios, they're allowed to fulfill their material ellos desires son permitidos satisfacer sus deseos materiales and find out actually that they will go to hell.
y averiguar que finalmente ellos van a ser enviados al infierno. But the other purpose of the material world Pero el otro propósito del mundo material is to rectify oneself es rectificarse a uno mismo. so that one can finish up Así que uno puede terminar and prepare him or herself y prepararse a sí mismo for returning home para regresar al hogar, back to Godhead. de vuelta a Dios. So, when Krishna comes along with his brother Balaram, Así que cuando Krishna viene junto con su hermano Balaram, they do so many activities ellos hacen tantas actividades that are impossible for anyone to imitate. que son imposibles para alguien imitar. They are called superhuman. Ellos son llamados superhumanos. For instance, Por ejemplo, when Krishna was 7 years old, cuando Krishna tenía 7 años de edad, he held up a great mountain, él levantó una gran montaña, Govardhan, Govardhan, and held it for 7 days y la sostuvo por 7 días on his pinky. en su dedo meñique. And throughout the narration of Srimad Bhagavatam, Y a través de la narración del Srimad Bhagavatam, Krishna and Balaram performed so many activities, Krishna y Balaram realizan tantas actividades, such as when Krishna danced the Rasa Leela. tal como cuando Krishna baila el danza rasa. He was surrounded by the most beautiful women in the universe. Él fue rodeado por las mujeres más hermosas del universo, Thousands of gopis. miles de gopis. And Krishna manifested himself for each gopi. Y Krishna se manifestó a sí mismo para cada una de estas gopis. And they danced for thousands of years. Y ellos bailaron por miles de años. Then when Krishna married, Y cuando Krishna se casa, he only married 16,108 wives only. él solamente se casa con 16.108 esposas. Someone may say, only? Entonces alguien puede decir solamente, Yes, sí, because another name of Krishna, porque otro nombre de Krishna, repeat, Ananta. Ananta, One more time. una vez más, Ananta means unlimited. Ananta quiere decir ilimitado. So compared to unlimited, Así que comparado a ilimitado, 16,108 is insignificant. 16.108 esposas es insignificante. So, not only did he marry 16,108 wives, No solamente se casó con 16.108 esposas, he also constructed 16,108 palaces. sino que no solamente se casó con esta cantidad de princesas, sino también hizo 16.108 palacios para cada una de ellas. Because having two wives in the same house, not so good. Porque tener dos esposas en una misma casa no es tan bueno. So each wife had her own palace. Así que cada esposa tenía su propio palacio. Not only that, No solamente eso, it is not that they each had to wait 16,108 nights to be with Krishna. no es que solamente tenía que pasar 16.108 noches con Krishna. Krishna expanded himself. Krishna se expande a sí mismo. 16,108 Krishnas. Se expande en 16.108 Krishnas. And every night, Y cada noche, the wives were embracing Krishna in the bed. cada esposa abrazaba a Krishna en su cama. But they would become very unhappy. Pero ellos se volvían muy infelices. The wives would become unhappy Las esposas se volvían muy infelices when the rooster made its sound. cuando el gallo hacía su sonido. The rooster wakes and makes its sound early in the morning, El gallo hace este sonido muy temprano por la mañana, way before sunrise. antes de que salga la luz del sol. So when the rooster would make its sound, Así que cuando el gallo hace ese sonido, Krishna would get up. Krishna se salía de la cama, Even though he's being embraced by the goddess of fortune herself. incluso aunque estaba siendo abrazado por la diosa de la fortuna misma.
Krishna was detached. Krishna estaba desapegado. He would leave his wife Él dejaba a su esposa and begin his spiritual practice. y comenzaba sus prácticas espirituales. So Krishna's activities nobody can imitate. Así que las actividades de Krishna nadie puede imitarlas. There are so many examples. Hay tantos ejemplos. Once there was a forest fire. Una vez hubo un incendio en el bosque. The cowherd boys and cows were being engulfed by the flames. Así los pastorcitos y las vacas estaban siendo así acosados por este fuego. Krishna swallowed the fire. Krishna se tragó el fuego. So you can read about all of these either in Srimad Bhagavatam Ustedes pueden leer estos pasatiempos ya sea en el Srimad Bhagavatam or in my favorite book, o en mi libro favorito, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Krishna book. Krishna Book. Don't you say Krishna libro? El libro de Krishna. El libro sí, en el libro See? Krishna libro? En el libro de Krishna. Okay. So, Krishna coming and displaying his pastimes Así que Krishna viene y realiza sus pasatiempos. is actually meant for us. En realidad está destinado para nosotros. Krishna appeared 5,000 years ago, Krishna apareció 5000 años atrás and when Krishna left earth, y cuando Krishna se fue de esta tierra, the age of Kali began. la era de Kali comenzó. The age of Kali is the worst of times. La era de Kali es la peor de las eras, es el peor de los tiempos. In the age of Kali, En la era de Kali, things get worse and more worse and more worse. en la era de Kali las cosas se vuelven peor y peor y peor. Day by day, Día tras día, been worse and worse. peor y peor. So Kali is the worst of ages. Así que Kali es la peor de las eras. But if we read and remember Krishna's Si pastimes, leemos y recordamos los pasatiempos de Krishna, and if we can remember them, y si podemos recordarlos, then we can be delivered from this evil age of Kali, podemos ser liberados de esta maligna era de Kali and we will become happy. y vamos a volvernos felices. I have practical experience of this, Yo tengo experiencia práctica de esto. that this story of Krishna, Esta historia de Krishna, Krishna book, en el libro de Krishna, it saved my life. salvó mi vida. I read only 6 chapters. Yo únicamente leí 6 capítulos. That was well over 40 years ago. Más allá de 40 años atrás. And when I read those 6 Y chapters, cuando leí esos 6 capítulos, I was convinced yo fui convencido that I should join this movement. que yo debería unirme a este movimiento. And that was the best decision I ever made in my life. Y esa es la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. Had I not read that Krishna book, Si yo no hubiera leído ese Krishna, el libro de Krishna, I would never have come to Santiago to be with you. nunca estaría acá en Santiago con ustedes. So, Krishna book, you should all read. Así que todos ustedes deberían leer el libro de Krishna. It will fill your heart Va a llenar su corazón and make you feel very peaceful. y lo va a hacer sentir muy pacífico. Another benefit of hearing and reading about Krishna Otro beneficio de escuchar y leer acerca de Krishna, is that it frees the heart. que libera el corazón. In our heart, we are suffering from lust, anger, and greed. En nuestro corazón estamos sufriendo de lujuria, ira y codicia. According to Bhagavad Gita, these are the 3 gates leading to hell. De acuerdo al Bhagavad Gita, estas son las 3 puertas que conducen al infierno. So they are a disease of the heart. Así que esta es una enfermedad del corazón. But by hearing and chanting about Krishna, Por escuchar y cantar acerca de Krishna, you become freed from lust, uno se libera de la lujuria, freed from anger, libre de la ira, freed from greed, libre de la codicia, and you begin to taste
transcendental happiness. Y uno comienza a saborear felicidad trascendental. It is like what Lord Chaitanya says. Es como cuando el Señor Chaitanya dice, Cheto darpanam marjanam. Cheto darpanam marjanam. Repite. Repite. Cheto darpana, marjanam. cleansing the mirror of the mind. Limpiar el espejo de la mente. Cleansing the mirror of the heart. Limpiar el espejo del corazón. As long as we have material desires, Tanto como tengamos deseos materiales, we are not going to be happy. no vamos a ser felices. This is one of the main teachings of Bhagavad Gita. Esta es una de las enseñanzas principales del Bhagavad Gita. Material desires are never to be satisfied. Los deseos materiales nunca van a estar satisfechos. They burn like fire. Ellos queman como el fuego, But you can extinguish that fire pero usted puede extinguir ese fuego by hearing and chanting about por Krishna. escuchar y cantar acerca de Krishna. So, now the remaining verses, Ahora los versos que quedan, Shukadeva Goswami gives a description Shukadeva Goswami da una descripción of what Krishna looks like. de cómo Krishna se ve. Hardly you can find in any other religion. Difícilmente tú puedes encontrar en alguna otra religión. Hardly you can find a description of God. Difícilmente puedes encontrar una descripción de Dios. But in Srimad Pero Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam you can get a complete description of what God looks like, puedes encontrar una descripción completa de cómo Dios luce, what He does every qué day, es lo que hace todos los días, what He likes to eat, qué es lo que le gusta comer, what He likes to do. qué le gusta hacer. So much information is there about God in Srimad Tanta Bhagavatam. información hay ahí en el Srimad Bhagavatam. So listen to what Shukadeva Goswami describes. Así que escuchen atentamente lo que Shukadeva Goswami describe. He says that Krishna's face is Sí, sí, decorated with ornaments. Se dice que la cara de Krishna está decorada con ornamentos. He has earrings which look like sharks. Él tiene pendientes que tienen la forma de tiburones. His ears are very beautiful. Sus oídos son muy hermosos. His cheeks very brilliant. Sus mejillas son muy brillantes. And a very attractive smile. Y él tiene una sonrisa muy atractiva Attractive to everyone. que atrae a todos. Shukadeva Goswami says, Shukadeva Goswami dice, whoever sees Lord Krishna quien quiere que vea al Señor Krishna, sees a festival. ve un festival. His face and body Su cara y cuerpo are fully satisfying. son plenamente satisfacientes. But Pero when you actually can see Krishna, cuando tú realmente puedes, de hecho, ver a Krishna, when you become that qualified, cuando te vuelves así de cualificado, where you are actually seeing Krishna, cuando realmente puedes ver a Krishna, you will curse the Creator tú vas a maldecir al Creador for creating eyelids. por crear el parpadeo, Because for that split nanosecond, porque en este pequeño parpadeo de un nanosegundo, you will not be able to see Krishna. tú no vas a ser capaz de ver a Krishna. That's how beautiful Krishna is. Esto es cuán hermoso Krishna es. Now, Krishna has many thousands of names. Krishna tiene miles y miles de nombres. So one of those names, Y uno de estos nombres, Lila Purushottama. Lila Purushottama. Repite por favor. Lila Purushottama. So, Lila Purushottama, Lila means these pastimes. Lila significa sus pasatiempos. Pasatiempos means that he does activities and it's simply enjoyment. Pasatiempos simplemente significa que son un disfrute para él. Whatever Krishna does, Cualquier cosa que Krishna realiza, ejecuta, he's simply enjoying. él simplemente está disfrutando. Whether he's dancing Ya with sea
the ya gopis, sea que esté bailando con las gopis or killing a demon, o matando a un demonio, he's simply enjoying. él simplemente está disfrutando. This is the meaning of pastimes. Este es el significado de pasatiempo. And the word Purushottama Y la palabra Purushottama is two words. tiene dos palabras. Purusha Uttama. Purusha Uttama. Purusha means person. Purusha significa persona. Uttama means topmost, Uttama significa lo más elevado, transcendental, trascendental, spiritual. espiritual. So what happened was Lo que ocurrió fue, Krishna on this night 5,000 years ago Krishna en estas 5.000 años atrás appeared to his father and mother. apareció a su padre y madre. He appeared not as Krishna, Él apareció no como Krishna, but in his form as Narayan. pero en su forma como Narayan. Repeat, Narayan. 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 Jai, Jai. He appeared in his four-armed form, Él apareció en su forma de 4 brazos, in the form that most people would accept as God. en la forma en la cual la mayoría de las personas la aceptarían como Dios. And he told his parents, Y le dijo a sus padres, Vasudeva and Devaki, Vasudeva y Devaki, this is the third time I have come as your son. esta es la tercera vez que he venido como su hijo. I was previously your son, Prishnigarba. Previamente era su hijo como Prishnigarba, Then I was your son, Vamana. también fue su hijo como Vamana. This is the third time I am coming. Esta es la tercera vez que he venido. And you have taken your birth 3 times. Y ustedes han tomado su nacimiento 3 veces. This is your last birth. Este será su último nacimiento. After this, Después de esto, you're returning to my abode. ustedes van a regresar a mi morada. So, Vasudeva and Devaki were imprisoned Así que Vasudeva y Devaki estaban en prisión by Devaki's brother, por el hermano de Devaki, Kamsa. Kamsa. Kamsa was the most evil king of the whole planet. Kamsa era el rey más demoníaco de todo el planeta. He had made an alliance Él hizo una alianza with all the demoniac kings of the world. con todos los reyes demoníacos del mundo. Kamsa was the most powerful. Kamsa era el más poderoso. And so he wanted to increase the military forces of all the demons. Así que él quería incrementar las fuerzas demoníacas de todos los demonios. And Mother Earth was feeling too much Y anxiety. la Madre Tierra estaba sintiendo demasiada ansiedad. So the day of Vasudeva and Devaki's wedding, Así que el día de casamiento de Devaki y Nanda, de Devaki y Vasudeva, Vasudeva, Devaki. I didn't say that. Kamsa was driving the chariot for the couple. Kamsa estaba conduciendo la carroza para la pareja. And as he was driving the chariot, Y mientras estaban manejando la carroza, Kamsa heard a voice in the sky. Kamsa escuchó una voz en el cielo. Kamsa, you fool! Kamsa, oh tu tonto, The 8th child of your sister will kill you! el octavo hijo de el octavo hijo se va a matarte. But you have to do it like me. Okay. El octavo all. hijo va a matarte. So he immediately let go of the reins of the horses. Inmediatamente entonces él soltó la rienda de sus caballos. He grabbed his sister by the hair. Él agarró los cabellos de su hermana. He drew his sword Él sacó su espada and was going to decapitate her. y estaba listo para decapitarla. That is how cruel was Kamsa. Así de cruel era Kamsa. But Vasudeva was very intelligent. Pero Vasudev era muy inteligente. He started to preach to Kamsa. Él comenzó a predicarle a Kamsa. Therefore, become a preacher.
Por lo tanto, vuélvete un predicador. You never know how it will save you. Tú nunca vas a saber cómo esto puede salvarte. I will tell you a story right now. Yo les voy a contar una historia. In 1975, En 1975, I was in India. yo estaba en India, I was in the city of Lucknow, estaba en la ciudad de Lucknow, and I was waiting for a devotee to come on a rickshaw. y estaba esperando por un devoto que iba a venir en rickshaw. So I was standing on the corner. Así yo estaba en una esquina. All of a sudden, De repente, 2 or 3 Indian men, dos o tres hombres hindúes, they grabbed me ellos me agarraron and they took me down some stairs. y me llevaron unas escaleras abajo. And then there was a big table, Y había una gran mesa and there were 10 Indian men, y habían 10 hombres hindúes. and they were questioning me. Y ellos me estaban preguntando. And they were asking me questions about Krishna. Y ellos me estaban haciendo preguntas acerca de Krishna. They were asking me questions about Krishna, Arjuna, Ellos me estaban haciendo preguntas acerca de Krishna, Arjuna. and luckily I had learned a few things from Prabhupada. Y afortunadamente aprendí algunas cosas acerca de Srila Prabhupada. So after a half an hour, Después de media hora, they said, "We'll let you go. ok, te vamos a dejar ir. We can see that you are a real devotee. Podemos ver que eres un verdadero devoto. So you better learn this philosophy." Así que mejor aprendan esta filosofía. So Vasudev started to speak to Kamsa. Así que Vasudeva comenzó a hablarle a Kamsa. He started to appeal to his intelligence. Así comenzó a apelar a su inteligencia. Why it should not be good to kill Devaki. ¿Por qué no sería bueno matar a Devaki? That it would be very sinful. Eso sería muy pecaminoso. That it would go against his reputation. Esto iba a ir en contra de su It would reputación. be very Esto inauspicious. sería muy inauspicioso. But Kamsa did not care for anything Vasudev said. Pero Kamsa no se preocupaba nada de lo que Vasudeva decía. So at last Vasudev said, Al final Vasudeva dijo, "Okay, Kamsa." ok Kamsa, The omen said the 8th child. los presagios dicen que el octavo hijo, So I promise you yo te prometo, that any child she gives birth to, cualquier niño que nazca, I will turn over to you. te lo voy a presentar You can do whatever you y want. tú puedes hacer cualquier cosa que gustes. That convinced Kamsa, Eso es lo que convenció a Kamsa. because Kamsa knew that Vasudev was a man of his word. Porque Kamsa sabía que Vasudeva era un hombre de palabras. So for the time being, Así que mientras tanto, Devaki's life was spared. así pasó la vida de Devaki. When she gave birth to the first son, Cuando dio nacimiento al primer hijo, keeping his promise, manteniendo su promesa, Vasudev brought the child to Kamsa. Vasudeva puso a su hijo enfrente de Kamsa. By this time, Por este tiempo, Kamsa became a little bit compassionate. Kamsa se volvió un poquito compasivo. So he said, Así que él dijo, "Actually, it is the 8th child I'm worried about. en realidad es el octavo hijo en el que estoy preocupado. You can take this one back." Tú puedes llevarte este de regreso. Vasudev was so happy. Vasudeva estaba tan feliz, But then something happened. pero algo ocurrió. Narada Muni came to visit Kamsa. Narada Muni vino a visitar a Kamsa. Narada said to Kamsa, Narada le dijo a Kamsa, "Kamsa, Kamsa, you were a demon in your last life, tú eres un demonio en tu vida previa and you were killed by Vishnu. y tú fuiste matado por Vishnu. Guess what? Sí, que Vishnu is going to come and kill you again." así que adivina que Vishnu va nuevamente matarte. Narada said, "In your last life, you were known as Kalanemi." Narada le dijo que en tu vida previa eras un demonio llamado Kalanemi. And then Narada said, Entonces Narada dijo, "I would not trust the omen. yo no voy a confiar en los presagios. Even though the omen said the 8th child, Aunque los presagios dicen que el octavo hijo, actually it could be any one of Devaki's en children. realidad puede ser cualquiera de los hijos de Devaki.
When Kamsa heard that, Cuando Kamsa escuchó esto, he immediately killed that first child of Devaki. inmediatamente mató al primer hijo de Devaki. She gave birth to 5 more sons, Ella dio nacimiento a 5 otros hijos, and because of what Narada told y him, debido a que Nara le dijo esto a Kamsa, Kamsa killed the 6 sons of Devaki. Kamsa mató a los 6 hijos de Devaki. The 7th child, El séptimo hijo that was Lord Balaram. era el señor Balaram, And by Krishna's y arrangement, por el arreglo de Krishna, Balaram was transferred from the womb of Devaki Balaram fue transferido del vientre de Devaki into the womb of Rohini. al vientre de Rohini. Rohini is where Krishna was staying. Rohini was living under the care of Nanda Maharaj. Rohini estaba viviendo bajo el cuidado de Nanda Maharaj. And that is where Krishna was. Y eso es donde Krishna estuvo. So, after this 7th child Después del séptimo hijo, was transferred to the womb of Rohini, después de que este niño fue transferido al vientre de Rohini, who was staying under the care of Nanda and Yashoda, quien estaba bajo el cuidado de Nanda y Yashoda, then Devaki became pregnant with the 8th child. entonces Devaki se volvió embarazada del octavo hijo. And Kamsa could see something very, very strange, Entonces Kamsa pudo ver algo muy, muy extraño, because he had never seen Devaki look so radiant. porque él nunca había visto a Devaki tan radiante. He had never seen Devaki look so beautiful, Nunca él había visto a Devaki tan hermosa, because she was carrying the Supreme Personality of Godhead, Krishna. porque ella estaba llevando a la suprema personalidad de Dios Krishna. And to encourage Devaki, Y para animar a Devaki, the demigods would come, los semidioses venían and they would be in invisible forms, y ellos vendrían en formas invisibles. and they would offer prayers to Krishna in the womb of Y Devaki. ellos ofrecerían oraciones en el vientre de Devaki. When Krishna appeared to Vasudeva and Devaki, Cuando Krishna apareció a Vasudeva y Devaki, after he showed the 4-armed Narayan form, después de mostrar su forma de 4 brazos como Narayan, at the request of his mother, por el pedido de su madre, he changed himself to look like an ordinary human child. él simplemente después pareció como un niño humano ordinario. And on that first night, Y esa primera noche, Vasudeva was ordered by Krishna Vasudeva fue ordenado por Krishna to go and see Nanda and Yashoda. para ir a ver a Nanda y Yashoda. And Yashoda had just given birth to a girl. Yashoda recién había dado nacimiento a una niña. So he was to switch the babies. Así que él iba a intercambiar los bebés. He would take the girl Él iba a tomar la niña and leave his son with Yashoda. y dejar a su hijo con Yashoda. The plan was perfect, El plan era perfecto, because when Yashoda gave birth, porque cuando Yashoda dio nacimiento, after giving birth, she fell asleep, después de dar nacimiento, entonces ella se quedó dormida. and she could not remember whether she gave birth to a boy or girl. Ella no pudo acordarse si dio nacimiento a un niño o una niña. So when she woke up, Así que cuando ella despertó, she saw this beautiful child, Krishna. ella vio a este hermoso niño Krishna. So Krishna spent the first 11 years of his life in the care of Yashoda and Nanda. Así que Krishna pasó los primeros 11 años bajo el cuidado de Yashoda y Nanda. And they don't know Y ellos no saben that Krishna is not really their son. que Krishna realmente no es su hijo. They think Krishna is their son. Y ellos piensan que Krishna es su hijo. When Vasudeva returned with the baby girl, Cuando Vasudeva regresa con la niña and the baby started to cry, y el bebé comenzó a llorar, Kamsa woke up Kamsa despertó and he thought,
Y pensó, now my cruel death has come. y ahora mi cruel muerte ha venido. So he grabbed the girl, Así que agarró a la niña and he was going to dash and hit the girl on a slab of stone. Así que él iba a agarrar a la niña y arrojarla fuertemente contra el piso de roca. And the girl got up into the sky, Así que la niña subió al cielo and she appeared as the goddess Durga y ella apareció como la diosa Durga and chastised Kamsa, y castigó a Kamsa, saying that the child he was looking for was already born somewhere else. diciéndole que el niño que lo iba a matar ya había nacido. After this, Después de esto, Kamsa sent many demons Kamsa envió a muchos demonios to try and kill Krishna. para intentar de matar a Krishna. But every demon that Kamsa sent, Pero cada demonio que Kamsa envió, Krishna or Balaram killed the demon. Krishna o Balaram mataban a los demonios. Finally, Krishna and Balaram were invited to Mathura. Así que finalmente Krishna y Balaram fueron invitados a Mathura. Kamsa's plan was that Krishna would be killed somehow or other. El plan de Kamsa era que de alguna forma Krishna fuese matado. But as it turns out, Pero como esto se transforma, in the end, al final Krishna killed Kamsa. Krishna mató a Kamsa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, sometimes people ask, Entonces algunas veces las personas preguntan, why do we chant? ¿por qué nosotros cantamos? My father always asks, Mi padre siempre preguntaba, why do you keep saying the same thing over and over ¿por again? qué te mantienen diciendo esto una y otra vez? And what I try to explain Y yo lo que trataba de explicar is that this chanting que este canto is how we develop es como desarrollamos our dormant love for Krishna. nuestro amor dormido por Krishna. Actually, everybody should naturally love Krishna. En realidad todos naturalmente deberíamos amar a Krishna. But right now we are covered Pero ahora mismo estamos cubiertos with so much material consciousness. con tanta conciencia material. But this chanting Pero este canto reawakens our dormant love for Krishna. despierta nuestro amor dormido por Krishna. So always remember, Así que siempre recuerden, this chanting este canto is simply a es means simplemente un medio by which we can once again por lo cual podemos una vez más naturally love naturalmente amar the all attractive, al todo atractivo, la suprema personalidad de Dios, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Bolo! So I could speak for another 3 hours. Así que yo podría hablar por otras 3 horas. But the temple has said no more. Pero en el templo me dice que ya no hay más tiempo. So I will see you again in March for Gaur Purnima. Así que los veré nuevamente en marzo para Gaur Purnima. And when I come in March, I am bringing mi esposa. Y cuando venga en marzo voy a traer a mi esposa. And then I'll come back again next year also, Janmāṣṭamī. Y entonces después voy a regresar también el siguiente año en Janmāṣṭamī. If you so desire. Si ustedes así lo desean. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Nirantara Prabhu ki. Srila Prabhupada ki.